Premier Vision er jo modebranchens vigtigste materialebegivenhed. Det vil sige, det er der, hvor designerne lægger de kreative tanker i den retning, som de kommende kollektioner skal være. Så det er jo her, at de skal inspireres til, hvad det er for noget, de skal arbejde med. From September 19th to the 21st, Copenhagen Fur exhibited at Premier Vision in Paris with a stand where Copenhagen Fur Studio's newest collection and fur techniques inspired the fashion industry. It was a wonderful collection, really interesting to learn about the way you cut and to do the different patterns. Yeah, it's an amazing collection, the way you cut the fur and the work behind and the different colors and the shapes, and it's amazing. I found a great and a lot of inspiration here. The samples is the great thing, but when we see the ready products, then we really can have really imagination what it still can be do in order to the fur production. It was the 6th time Copenhagen Fur was represented at the fair, and this year's major focus was sustainability. Sustainability was the source of inspiration for the studio collection, and fashion researcher Else Skjold gave a presentation about sustainable fashion at the stand. Alt det, man har gjort i pelsbranchen, som man synes er lidt gammeldags, som det her med at bruge alle rester, redesigne det, lave ny pels med gammel pels, pleje det rigtig godt og passe rigtig godt på det, det er jo noget, man har glemt i modebranchen. Og på den måde har pels nogle rigtig spændende historier at fortælle, der egentlig giver perspektiv til, hvordan vi skal faktisk forandre modebranchen, som alle ved, vi bliver nødt til. Bæredygtighed har modebranchen helt store bevågenhed, så alle de bæredygtige elementer, der er i pels, vil vi rigtig gerne have, at det bliver formidlet til modebranchen. I think this is something important for us to think about when we are designers or when we are in the fur or fashion industry. It's about to be aware about what we use. I think it's the most important to remember on fur, not only that it's luxurious, also that it comes from the nature, that we shouldn't abuse of that resource and that we should treat it well, which is something I think is very respected by companies like Copenhagen Fur. Som designer er bæredygtighed noget, vi ikke kan undgå at tage stilling til. Det er en forandring, som er i gang i alle ledene i industrien, og derfor så er det også vigtigt som designer at få inspiration til, hvordan man kan gribe det an. Jeg synes, pels er et rigtig interessant materiale. Jeg kan godt lide, at det er langtidsholdbart. Jeg kan godt lide, at det har nogle forudsætninger, der gør, at man har lyst til at gemme det, og man har lyst til at give det videre. Copenhagen Fur fokuserer på bæredygtighed. Det er en stor ting at tage ind som en stor spiller på markedet, så de kan virkelig være med til at skubbe til industrien.